I, Ann Njeri, do swear that the information I shall give before this Departmental Committee of Energy on the matter under its consideration shall be the truth and the whole truth and nothing but the truth, so help me God. Being on oath has implications. Whatever you say must be the truth, because then they can be used against you because you are on oath. If then information is found to be to the contrary, what you want to get is to just understand how this product belongs to you, because the person who appeared before us has said the product belongs to them. And now, since we are a committee of equal chance, now you tell us how this product belongs to you. I amend the import documentation to the buyer and deliver the product to final port. I do not run business in the downstream or fuel import space in Kenya, as I am not licensed. Number 2, if empty Hagui belonged to G2G, why would it remain in the waters from 11th October 2023 till the 4th November 2023? Previous G2G shipment can prove the run allowed times for such procurement, and it will be misleading to try and sink in the private procurement into this framework. I submit that our vessel was forcibly taken into the port of Mombasa, illegally discharged by actors who thought that they will match power and influence and would engage in irregularity like one with no consequences. 3, we sought help of competent court of law, but the orders we ignored. The orders we ignored by KPA, which, in my view, undermined the rule of law, and proceeded to discharge fuel belonging to a Kenyan trader. I have subjected much ridiculous as a result with orchestrated of this crime, believing that no action will be taken against them. This committee must look into contempt of court orders, how it caused significant financial loss by innocent Kenyans like myself. Number 4, I was arrested and detained illegally because of fighting for what is rightfully mine. The proprietors who stole my fuel forced my detention by police in order to discharge and sell my cargo. I request this committee to help me get justice in this matter, seeing that court was disobeyed and security apparatus used to illegal arrest and detain me. Number 5, I seek to be fully compensated for loss of my product, which was illegally taken possession by Garana Energies. I believe investigation of this matter with the view of helping me in my fight for compensation and the recovery of all
payment due to me. First of all, I wanted to understand you are a director in Ann Njeri Imports. Export. You are a director I'm there. a director of ANS Import and Export Enterprise Limited. Okay. And you have been in operation for how long? From year 2009. Those are how many years? 14. 14 years, eh? Yeah. So, do you understand the requirements to do the oil business here? For both the gas oil and the diesel for importation, because mafuta vile inafanyika biashara yake inajulikana kama kwa mwaka mafuta inatumika kiasi gani, na huwezi leta mafuta ya pesa mingi kama ina mtu ya kununua hapa ama pale nje. Unajua pia wale ambao wanapata mafuta katika neighbor zetu, pia sisi mafuta inapitia hapa kama Uganda. Kwa hivyo demand yao pia huwa tunaijua. Kama ni Rwanda, demand yao huwa tunaijua because hiyo mafuta inapitia hapa. Sasa ile nataka kuelewa, umeelewa kabisa hiyo framework ya kuleta mafuta, kwamba hata kama ni mafuta yako, mafuta kwanza inapita through a system ambayo wale wote private sector wanaleta mafuta huwa wanajumuika katika process ya kuleta mafuta kupitia G2G currently, ambayo kitambo ilikuwa inaitwa open tender system. Ndio huwezi leta mafuta ambayo hujui mnunuzi wake ni nani. Unaielewa hiyo? Nilikuwa ninaangalia news, kuna shortage ya mafuta Kenya, na nikasema nilete mafuta ambayo itaweza kusaidia nchi ya Kenya ama nchi yangu, na nijaribu kama soko itakuwa na kama nilileta kama CIF, manake sikuwa ninajua mambo ya tendering na hizo vitu vingine vyote. Kwa hivyo nilileta kama CIF ile ambayo ningeweza kuuzia off takers as CIF. Na sasa kama umekuwa kwa 14 years kwa hii biashara, ndio, na kulingana na statement yako ambayo nimesikia ni kwamba ulisema ulikatazwa license na uliomba license ukiwa mafuta iko pale Mombasa. Uliwezaje kufanya hii biashara kwa miaka 14 bila license? Ya kwamba sikuwa ninajua inahitajika nikuwe na license ya hiyo ya mafuta. Lakini umesema tayari umefanya hiyo biashara kwa miaka 14. Yeah, niko na license ya General Commodities which is include product zote, lakini hii ya energy sikuelewa ya kwamba ilikuwa inahitajika, na wakati niliambiwa inahitajika nilichukua jukumu ya kufanya application na nika apply kwa IPRA. Ushaiuza mafuta yoyote Kenya? Sijai kuuza mafuta yoyote Kenya. Na hujawahi leta mafuta yoyote Kenya? Hapana. Kwa hivyo hujawahi hata kuwa na license ya IPRA? Hapana. Na hii miaka 14 ulikuwa unauza mafuta wapi? Nilikuwa nauzia mafuta Dubai, watu wakitoka nchi ya East Africa ama West Africa ama South Africa. Kwa hivyo ninauzia hizo nchi zote nikiwa Dubai. So wakinunua mafuta kama wanaileta Kenya ama inaenda nchi nyingine sifuatilie. Haya, tuende mbele, tusonge mbio because pia kuna members wengine nataka waulize maswali. Haya. So tuseme sasa umeamua mafuta unaileta bila hiyo license, na ningetaka tu kujua kwa nini kwa pesa mingi kama hii kiasi cha pesa ni mingi mno. Kwa nini ukaona sio vizuri kuweka pesa yako mingi hivyo kabla ya kufanya hata due diligence kidogo tu ya kujua hata process ya kuleta mafuta ni hii? Yaani tu hiyo kidogo tu ya kujua kuleta mafuta Kenya, hiyo ndio procedure, na pesa mingi sana hii inahusika. Kwa nini hukuona ni vizuri kujua requirements ya kuleta mafuta kabla uilete? Wakati nimeingia Kenya na mafuta ilikuwa nyuma yangu, sikuelewa ya kwamba ni lazima ukuwe na hiyo license ndio uweze kuuza mafuta Kenya. Na nimesema hapo mbele ya kwamba wakati nilifahamu na nikaelezwa
ninatakikana kuwa na license, nichukua jukumu ya kufanya application with all the documentation zilikuwa zinatakikana. Okay. Na kule Dubai ulikuwa unauza mafuta, ulikuwa na license ya kuuza huko? Ndio, niko na kila kitu. Niko nayo. Kiasi kikubwa zaidi ushaiuza mafuta kule Dubai ukanunua ni mafuta kiasi gani? Mafuta huwa ninauza, meli zangu zote huwa zinabeba 100,000 metric ton. Not less than that. Ninauza mafuta ya aina baribari, si product moja. Hii mafuta ulilipia, umesema ulilipia kupitia H something bank HSBC. Wapi hiyo letter of credit yake? Na uelewe vizuri kwamba mimi mwenyewe na wengine wa kamati kwenda mpaka kule kwa hiyo bank, kwa sababu kwa hii mafuta pia tumepewa bank ambayo imelipa na tumeconfirm authenticity ya document ya kulipia pia hiyo mafuta hiyo katika hiyo MT Ogui kupitia kwa another bank KCB, because lazima tujaribu kuelewa where the problem is kwa sababu hii pesa ni mingi, na kama haijalipwa in cash imelipwa kwa bank, and I'm happy umeandika bank. Kwa hivyo hiyo bank ambaye ilifanya hii transfer, it is now a government issue, and the commitment by this committee, even if you cannot pull, we will go and establish that payment. So that is why we have to be extremely careful with our submissions, because if we were talking about a small figure, and remember it cuts both sides, then if somebody takes your product, obviously it's going to finish you. If somebody else, you're taking their product, it's also a problem. And like I said, we are a committee of equal chance. So we will take your word for it and the documents, then we will verify the authenticity of the documents, because we do not have the capacity to verify now, but we will verify the documents. So the other thing ambayo ningetaka kukuuliza, labda nikikaribia kumalizia, ni the bill of lading yako ambayo nimeangalia haisomeki na iko na key details ambayo inapaswa kuwa kwa bill of lading ambayo haiko. Ni inawezekana kutupatia original bill of lading, because hii ambayo umesubmit ambayo maybe labda members you can have a look at this, you can't tell what it is. Sisi pia sio wafanyabiashara wa mafuta, lakini kwa kukaa kwa hii committee kuna vile tumeangalia makaratasi ya wale wanafanya hiyo biashara. So tumejua kuna stakabadhi fulani yenye ni lazima ukue nayo ukiwa mfanyabiashara wa mafuta. So kwa hii documents zako kuna vitu sisi hatuoni. Maybe kama uko nazo hapo utatuambia. Alafu mafuta yako uliuziwa na kwenye hizo document niko na barua mbili ya kudhibitisha ya kwamba hiyo mafuta ni ya Ann's Import and Export from the refinery. Ile inajaza mafuta kwa meli ambayo niko na allocation nayo, na imetuma hiyo barua mpaka hapa. Na iko kwenye hizo document zote, kuna barua mbili. Yaani sela mwenye amekuuzia hiyo mafuta huko Russia. Kutoka kwa nani? Kuna allocation from the refinery. Through the chair, sorry. Kutoka kwa nani? From the refinery. Inayoitwa nani? Iko kwenye document zote. Lakini unafaa kuwa unajua hiyo refinery yenyewe jina lake nani? Kwa documents tunataka kuona hiyo jina ya mwenye kukuuzia hiyo mafuta. I'll give the name right now. Let me ask you, Ann Njeri. Yes. Nikuulize tu katika hata ukijaribu kutafuta hiyo jina, yani kuna Mkenya mwingine kati ya hii mambo yako na mafuta, ama ni wewe tu? Yani mimi? Ndio.
Peke yako. Hakuna kuwezi kuwa na uso nyingine? Zimejificha somewhere? Hapana, ni mimi tu. Hai. Okay. Chair. Sasa jina umeipata? Ndio, jina nimeipata. Jina ndio hii, na hii ndio refinery. Na iko na stamp zote. Haya, nitataka tuipate majina yake. Na Bosque. You can get the document we see. You read it and then you pass the document. You can read on behalf if you want. It is on the document I've passed to you with the color. Chair and members, I see the name is called LLC Alpha AAA. All right, pass the document, please. Okay, what I'm getting is a document written, we LLC Alpha AA with full corporate authority and the penalty of a jury hereby attest that aforementioned oil shipment of diesel EN 590 with the vessel Agui loaded from port of Sihantaki to port of Jeddah, SA, is the sole property. Okay, I don't know the purpose of this letter because the proof is not supposed to be the person selling. You see, once you buy bread, you can't get a letter from the shopkeeper to say that bread exclusively belongs to. It's okay, there's no problem with that. But I'm just saying that what we are trying to see is the documentation that matches the port of origin. Like now, what did you say is the port of origin under the bill of lading? Kazakhstan. Where? Kazakhstan. We normally change the documents because there is an issue of the sanctions. So all the oils coming to Africa is all coming from Russia, and then the certificate of origin is from Kazakhstan. Because now that's where the issue is. Because you see, your seller is a refinery in Russia. Yes. And the documents you have are not read in Russia. Don't you think that can be a problem? Because of the sanctions of the country, and that is understandable by everyone. Not everyone, because governments, our Kenyan government is bound to international laws. While that is not the subject for now, but you cannot say it is okay to import oil from a sanctioned country when the country is a party to the treaties. So basically, if you look at the bill of lading for other importers, it is the true position of where the oil comes from. Because you see now the challenge is, you understand, we'll be going to see where you got the oil from. So now we can see if we go there and in the bill of lading and nobody knows they gave you oil there, then again that becomes a problem. Now amesema mafuta anatoa Russia. Then Jeddah ni port ile ya kupea mafuta inasafirishwa. Ni hiyo barua yenye umesoma ni port of Jeddah, sijui nini, na mafuta imetoka Russia. Tumengoja jina ya mwenye anamuuzia hatuoni. Haya, mwisho kabisa wacha mimi nifunge ndio waheshimiwa wenzangu wakuulize maswali. Wakati haya maneno yalitokea, dada yetu ulisema confidently wewe umekuwa kwa hii biashara for 33 years. Then sisi wengine tumekuwa Kenya for karibu na miaka kama hiyo, tunasema like tumekuwa tukisikia hata hii mafuta imefunguliwa juzi All Energy kina nani. 33 years hatujajua arms imports na inadili na pesa ya aina hiyo. So sisi tukabaki tukishangaa. Leo tena umesema ulianza biashara 2009. It is now less than 33 years again. So ninaomba tu uweze kuwa consistent. Ile information unatupa ikuwe ni moja na yenye umekuwa ukisema. I think you are contradicting yourself, kwa sababu
hapo awali ulisema kwamba kampuni ulianzisha 2009. Saizi umerudi tena nyuma ukasema ya kwamba 1990. Hizi ni miaka tofauti kabisa. Inafaa ubainishe wazi kwa sababu ni vizuri. Hii ni nyumba ya records. This is a house of records. Na kabisa ukibainisha wazi vile chair alisema sisi si DCIO, sisi ni watu ambao hutafuta haki ya watu. Na hivyo basi ukitupeleka ile kona na utupeleke kona hii ingine haifai kabisa. Inafaa tuseme ukweli ya maneno ipo. Na chair, nilikuwa na swali mbili, mimi nilikuwa nataka kuuliza kama umenipatia mic chair. Chair, nataka kuuliza, are you the only director in these companies or there are other directors? And if it is so tupatie cheti ya kuonyesha, unajua kampuni ikiregistriwa watu huonyeshwa, there is a documentation of such. Pili, hii kampuni yako iko registered Kenya ama iko registered nje? Na ni kina nani directors? Asante. Kuna Sitoro nimepeana kwenye file. Sitoro iko kwenye file. Asante sana Chair. Madam Ann, kuna uwezekano uweze kutuonesha dhibitisho ya kwamba ulilipia hii mafuta? Labda kutoka hapa ama kutoka, kama ulilipia kutoka Dubai, kampuni yako Dubai, ama ulilipia kutoka Kenya, ni benki gani ilikupatia letter of credit, ama ni benki gani iliweza kutransfer bilioni 17 to yule mnunuzi? Na ukitupatia details za benki, ujue ya kwamba tunataka kwenda huko sisi wenyewe kudhibitisha ya kwamba hiyo pesa ilitoka kwao ama hiyo letter of credit iliweza kutoka huko. Asante. It's not for public kwa sababu ya vile kazi ya mafuta inafanyika. Unajua hapa ni kama kotini kwa sasa, na ndio vizuri ukienda kotini ni vizuri unaenda na dhibitisho. So hauwezi uende huko, hauwezi ukaenda huko useme ya kwamba siwezi nikapeana hiyo kwa public. Ukipeana hapa parliament, that is not public. Hii ni sasa koti. Niko na dhibitisho lakini haiwezi kuwa circulated kwa watu. It's private and confidential. Na inaweza peanwa kwa chairman wetu. Anaweza kuiona yeye mwenyewe. Let me order. Wajua this is a matter of national interest. Na kwa hivyo hizo the document zote zina umuhimu. Hata wale wengine ambao wanasema mafuta ni yao wameleta mpaka hata kuonyesha ile pesa vile the letter of credit, the exact detail. Na pia hata hiyo swali tayari wewe umeijibu, kwa sababu kwa barua yako ambayo umeandika umesema ulilipwa kupitia kwa bank ambayo hata jina yake umeipatiana. Labda chenye au kutuelezea ni kama hiyo payment clearly was it through credit or as a letter of credit ama ulilipia cash money? Huwa ninalipa na MT103 direct wire. It was a direct wire. Kwa hivyo ulilipa tu cash money yote? To the other bank, yes. And I have the Swift copies. Yes, we will hiyo tutaiangalia yote, haina shida. So hizo copies zote we will need them ndio sisi tuweze kuconfirm. Just an intervention. Yes, please. Alpha AAA ndio alikuzia mafuta. Je, ulilipa Alpha AAA? Nililipa Alpha AAA with the fiduciary accounts because of the sensitivity of the oil and gas. Okay. It's allowed. Lakini katika document ambayo tuko naye ya registration inaonyeshana katika ownership kuna Ann Njeri na kuna Jitendra
Swali and kuna Millennium, all listed under directorship. Millennium Green Homes Limited. Kwa hivyo 3 shareholders. Mbona hao wengine ukawatupilia mbali? Through the chair, maybe I can clarify that. Yes. From the CR12, Jitendra is a company secretary. Jitendra is a company secretary, he's not a director. Okay. So Ann Njeri is a director, and the other company is also a shareholder, Okay. Millennium, but she's a sole director. Na vile nimeona hii kampuni sawa tu. Na vile hii kampuni nimeona imeregistriwa hapa Kenya. Na mmesema mmekuwa mna operate Dubai peke yake. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa Dubai you are allowed to do business with other companies. You have other companies nje ya nchi. Mimi nauliza kampuni hii yako hii ambayo nikiangalia Companies Act 2015 umelist sijui kama kuna date of kama kuna date of registration which is 2009. Mimi nauliza umesema kuna biashara umefanya hapa Kenya. Na hiyo kampuni wewe umeifungua hapa Kenya, then ukakatalia kufanya biashara hapa Kenya, ukaama nayo tena Dubai, hapo ndo umefanya biashara nayo. Kuna sababu yoyote ama ni Hakuna sababu kule Dubai umeoperate na hii Ann Njeri ama ni kampuni nyingine imefunguliwa kule? Niko na kampuni nyingine pale ambayo ni jina tofauti na kuna jina Ann's Trading. So hii ya Ann hata Dubai hajafanya kazi, kule Dubai unafanya na hiyo nyingine. This is the African company. Na nauliza kule Dubai umesema uko na kampuni nyingine. Ndio inafanya hiyo biashara ya hiyo miaka ulikuwa unasema, ama ni hii yenye umetengeneza huko Kenya? On ownership, number of shares, Millennium Dream Homes Limited one own 1 share, ordinary share. Ann Njeri, imeandikwa Njeru. Ann Njeru Njoroge, own one share. Total number of shares owned 2. Hizo shares zingine 998 nani ana own? So pia inaturudisha kwa ile swali ya kwanza kwamba wewe ndio director, lakini hapa pia umelist Millennium Homes as a director, kwamba ni sawa yule Jitendra swali ni secretary, but kuna huyu Millennium Homes who is also a director ambaye mko 50-50 katika shareholding, because regardless of the number of the shares na ni kwanza uko sure hii document ni authentic? Kwa sababu maybe hiyo wakili utanidi kuangalia, kwa sababu I've been drawn to the attention of that issue of the share number by Mheshimiwa Mawade. I was trying to really locate the number of shares, and now those become 2 questions. Kuna share 2 tu ambazo zimeonekana na Mheshimiwa Mawade ambazo zimeandikwa hapa kwa Ann Njeri na kwa Millennium, lakini number of shares mmeandika kama 1000, kumaanisha kuna share 998 ambazo hazina mwenyewe, na pia kumaanisha even kwa zile ziko, hii kampuni si Ann Njeri peke yake, wako na Millennium ambao wana share 50-50. Huyu Millennium tunaweza mpata? Millennium yes, inaweza patikana, lakini kwa wakati huu amejitoa kitambo. Patieni muda tu kidogo. Yeah, but I think, Chair, we are being taken around by Ann Njeri.
No. Well, okay. Let her just answer the question. She says the director is not there, but you members, this is a company registered in Kenya, so we don't have to worry because we will summon the registrar to give us the correct position. So let us not deliver on it. Only that maybe ningetaka hiyo swali ya Mawadhe ielezwe vizuri kama kuna wengine ambao hawajaonekana, kwa sababu katika shareholding ile document ambayo inatoka kwa registrar haiwezekani wakakupatia hii document kama iko na shares hazijulikani mwenyewe. Inakuanga tu specific, kama ni 100 shares ziko shared, ile memorandum of and articles of association huwa zimeaposhoniwa vizuri, na wawezi register kampuni kama umelist shares na hazina mwenyewe, lazima balance. Kama ni 100 lazima tujue hizo 100 huwa the owners. So kama uko na further information, labda unataka kuconsult kunanga shida, unasema hiyo sina saa hizi, nitaweza kujaribu kutafuta baadaye, kwa sababu hapa this document is not adding up. She has said the other director left the company, and yet the new CRTO still reflects the name of that director. When was the last time you filed returns as a company? Because it's a requirement of the Companies Act. That if you are filing returns, or you are updating the directors, if you are saying that the director left the company, or you are now concealing fraud here by misleading the registrar of company that this particular entity called Millennium Dream Homes is still a director, because this is the latest CR12 that reflects the shareholding of the company. I think it's a straightforward question. On the matter of this document, we will find the registrar more reliable to provide us with the correct position. On the matter of returns, you can just tell us whether you've been filing any returns here in Kenya. I think she can answer. I think it is only fair. I know the technical matters I will request you to respond, but this one, since we don't want you to carry trouble for any person, you should just say whether or not the returns have been filed. Is it a yes or no? Yeah, it is filed. Okay. Now, it is a yes for you. The witness is on oath. We can only take what she says and then establish. Yeah, but while you are there, as I establish your yes, I want to put it to you kwamba ile tax compliance certificate ambayo mmepatiana is fake. No, it's not fake. I have it, it is fake. I have it here, it is fake. And I would not want you to put yourself in unnecessary trouble when you are on oath. And if this committee was interested in causing you troubles, then already we have identified a lot of gaps. But when somebody prints a certificate of compliance, KRA, and even misspells the words compliance, and it's written tax complaints certificate, that can take you through a lot of trouble. And I just want to engage anybody, including the media. Just look at the spelling for, these documents are generated automatic, and therefore it cannot misspell. So I just want you to look at this document and how the tax compliance is written. I mean, not unless my eyes have a problem. Where is the sergeant at arms? Just pass this document to even our friends from the media. Just look at how the tax compliance is spelled. Let us give it a benefit of doubt that KRA misspelled. Yeah. Then, no, let us say, this committee does not make conclusions until we get facts. So we will establish further, and we will call KRA so that they can also state their position on
that document. And I've already identified clerk. You will need to make 2 people appear before this committee. And one of the latest is a KRA, and the other one was the registrar. That said, Mheshimiwa Mawade, prosecute your point. Let us make progress. Let's not repeat what we have already dispensed of. Yes, but I need to ask a witness a question. Please do. Is this your certificate of compliance? The one you just gave to the chairman. You handed it to the chair, to your lawyer, and he gave it to the chairman. This is your certificate of compliance. Is that correct? Ilikuwa imelipiwa through e-citizen, so it is not my mistake of kuandika hiyo mistake iko hapo. Okay, I'm not asking about the spelling. Yeah. The answer is question. Is this your certificate of compliance? Yes. Thank you. On your bill of lading, you imported this. Where did you import the fuel from? Which country? Which port? Azerbaijan. Azerbaijan. And Kazakhstan. Kazakhstan. Yeah. So Azerbaijan and Kazakhstan. On your bill of lading, it is showing that the oil was imported from or exported from the port of Jeddah port. That is, I'm just reading your bill of lading. And it is dated September 29th, 2023. On your So you imported, on your letter of guarantee, is dated by the LLC Alpha AAA. Your letter of guarantee is dated 27th November 2023. After you already exported the oil, then you got the letter of guarantee. So you got the money, you got the product without the letter of guarantee. Also, the same organization gave you the letter of attestation of oil shipment on, that is the, for the record, Alpha AAA on the 18th of October 2023. How did you access the funds to allow the shipment to be shipped out before you got the letter of guarantee that's normally required by the bank? Before you are given the funds are released before so that the funds are released, and then once the funds are released, then the oil gets to leave. Your documentation is actually in total reverse. The first is the last, the middle should have been the second, and then the third, the first one, the last one should have been the first one. Zilitumwa na refinery wakati mafuta ilipotea, na walituma ya kudhibitisha ya kwamba hiyo mafuta ni hao waliweka kwenye meli, na hiyo mafuta ni ya ANS Import and Export Enterprise Limited. That's why walileta hizo barua mbili kwa hizo date tofauti. Where is your letter of guarantee that you are given to take to the bank? Letter of credit, sorry. Letter of credit. We do MT103 direct payment, not letter of credit. Are you able to facilitate the chair of this committee with listen to my question? Madam, order. Listen to my question. Yes. Listen to my question. I have not asked my question. Are you able to facilitate the chairman of this committee with your bank details, where you paid those funds from, please? Ndio.
uko nazo unaweza kumpatia kama ulivyopatia zile zingine tafadhali? Ninaweza kumpatia lakini is not for public. Not for public. Yes, anaweza kuona. And anytime you talk about not for public, this is the parliament. We have considered ourselves as a court. That's why you saw you are talking and giving evidence under oath. So can you proceed to facilitate or give the chairman the bank details, please? Clerk and Sergeant, can we be assisted to give the chair? I want to refer you to the Parliamentary Powers and Privileges Act, and specifically Section 18 or 1, invitation and summoning of witnesses. Parliament or its committees may invite or summon any person to appear before it for the purpose of giving evidence or providing any information, paper, book, record, or document in the possession or under control of that person. And in this respect, Parliament and its committees shall have the same powers as the High Court has specified under Article 125 of the Constitution. So the documents being sought, I understand what you mean, because really it is your bank account. You do not want people to see your private balances. Unlike us politicians, we like to share so that people know we have no money. In fact, if we had an opportunity to share our statements, to be very, very happy, so that you can see members who receive maybe 5,000 in a month. So, but at the same time, it is our duty to establish this, because the payment is done from your account. And therefore, you will submit the details of the bank that made these transfers, not for purposes of establishing your personal data, but for purposes of trying to verify with that bank every little detail about this particular payment. And I think that is fair enough. So that information must be provided to the committee, the details of the specific bank that made this transfer, and the amount of the transfer in whatever currency the money was paid in. With that, members, please, I want us to summarize this particular matter. We still have two more appearing before us, right? You said that you have been trading in oil. Can you just give us the names of the companies you have been supplying, at least 5 of them for the last 5 years, so that we'll follow up to verify? Because this is not the first import you are doing. Thank you. Swali yangu ni mawili kwako. Nikienda kwa poto ya IPRA, sioni jina la kampuni yako ambayo imekuwa inafanya biashara, ingawaje umesema yako unafanyia kule Dubai. Lakini vile mwenyekiti alianza kuuliza hapo awali ni kwamba masharti ama requirements kufanya biashara ya mafuta ya importation katika nchi yetu lazima uwe na IPRA license, na naona kampuni yako ni ya miaka kama 10 na hata kuna mwaka mmekuwa na leseni ya IPRA. Na nikiangalia katika kampuni Galana ambayo imeweka presentation yao katika page 6 chairman, utaona yale kampuni ambaye mafuta ambaye Galana inasema ilileta ambaye ina upishi kutoka kwa Madam Ann. Ukiangalia page 6 barua ya Ministry of Energy and Petroleum, State Department for Petroleum, ambaye imeandikiwa CEO wa Galana, utaona kampuni zote ambazo zilikuwa na share ya hiyo mafuta ambayo ililetwa. Kwa hivyo inaonekana buyer participation. Yes. Na naona katika hizi kampuni sijaona
kampuni ya Ann ambayo ina IPRA license, na pia ningetaka pia, nimeona kwa leseni ile ya county government wako nayo, na sheria inasema ni lazima uwe na IPRA license. So tungetaka pia kujua hiyo IPRA license ambaye nilimsikia kwa TV akisema ameapply katikati ya mwaka ama mwaka ikienda kuisha. Sasa zile kampuni ambazo zinafanya mafuta zina apply sasa leseni ya mwaka ujao. Kwa hivyo inaonekana kwamba yeye hakuwa na leseni na hafai kuparticipate kuuza mafuta katika nchi yetu ya Kenya bila IPRA license. It's just a comment to the team of Ann Njeri, because I can see there is an advocate in this team. I'm of the feeling that this committee was not accorded by this team the respect it deserves. And the reason why I'm saying this is why they decided to supply or to furnish this committee with the faint copies. Was it deliberate, or from where did you generate these copies? Thank you, Chairman. On the IPRA license, I request you, Mheshimiwa, we skip that because she has already said she has never dealt with any importation of the product in the country. So basically, so that explains. But maybe you can respond to this question of, was it deliberate? Because all your documents cannot be read. I don't know if I can respond. I think because of the time that they were given, Yes. they went to run copies, but they didn't know that black and white would come out faint. But I do commit that I shall provide colored copies, a set of 15 for each member. So it was a problem with the printer? Yeah, the photocopier. Okay. Where is 30 seconds? Yes, thank you so much, Chair. In a dispute between two, I just want to give an example, an analogy. Ikiwa tunang'ang'ania gari mbili ambazo registration ni sawa, of our ownership, number one, tutahitaji kuona logbook. Nini? Tutahitaji kuona logbook. After kuona logbook, pengine kama tumenunua the same car from someone, tungependa kuona either invoice ama sale agreement. Kufikia sasa, Galana wametuonyesha letter of credit ya kuonyesha meli ni yao, na pia walituonyesha commercial invoice ambayo watailipia after 180 days. Sasa kutoka kwa Njeri, because na wao pia they are claiming ownership of this product, we have not been able to see anything. No proof of payment, because Chair, I think I want to support Nawade kwamba kufikia sasa hiyo swift confirmation ingekuwa iko mbele yako. Kama hilo halijafanyika, then I think we don't have any case to prosecute here. Yeah, that is my submission. Just want to know where your office is located in Dubai, and how many staff do you have? I'm in Godisuk. The people working for you are how many? There are supposed to be 25 people. Uh-huh. Yeah, Supposed, now, but how they Yeah, I are? was getting some staff from here in other countries, because you cannot employ one tribe. You have to mix different countries. And the location of the office, where is it in Dubai? Godisuk. Mm-hmm. You can give us a list of the people you have been supplying oil with? Two. Yeah, I can do that, but that also is a private and confidential according to the clients. Hakuna mtu anatakikana kujulikana. Nikitoa hiyo siri nje, nitakuwa nime-expose client kwa kuuza mafuta. Ndio. Okay, sawa. Yeah, it's true. Kuna contract inasema hivyo. Kwamba wenye unauzia mafuta wasijulikane. Wanaweza kujulikana, ile inaenda kwa nani? Sawa, lakini kwani hii biashara ni fake? Tuna sign IMFPA ya ICC. Huwezi kudisclose more information to the public. Honestly, Chair, I said, and Chair, we have always investigated a lot of clients. And for the record, I think this is a hostile client to me. My also question, I asked a question of, she said she formed a company in 1990. She didn't answer.
And I think the client is dodgy, Chair, just for the record. What you will assist us with is the partners. You will give us a list of the partners that you hold those credit lines with. I will not ask you to give it now, but that can be submitted to us by tomorrow to understand who are these partners, and then make up your mind and tell us whether it was cash money or it was a credit. Just choose one and send it to us. So with all those many things, I want to thank you in a very, very special way for your appearance. The council, the friends, you did the right thing. So may you be blessed and may you have a Merry Christmas. All right, all right, all right. So as we move out, can somebody maybe prepare Kenya Ports Authority? All right, thank you very much. Thank you very much.